Mpasho Grammars. My name is Kalondu Musime, and of course today unajua ni another exclusive interview about to go down, and of course I'm hanging out with a beautiful woman, one that has hit headlines over the past few months. I think the last 1 year. Anyway, guys, I have the one and only Eunice Waneta. Mambo? Poa sana Kalondu, mambo. Niko poa sana. We, umepiga look white. Girl. Ilafu inataka hivyo saa zingine unajichocha. Kabisa, si ndio? And of course, I love the makeup. Oh my goodness. Thank you. Yeah. Now, first of all, hebu tuongee kuhusu biashara yako kenye unafanyanga. Najua we, you're an entrepreneur, a businesswoman, si ndio? Hebu tuambie unafanyanga nini? Mimi natengeneza sabuni, niko na kampuni inaitwa na Sangchen. Tunatengeneza all home detergents zote in large quantities. Na tuko na page Facebook inaitwa Waneta Cleaning Detergents. Na tuko na a new product in the market ya peanuts inaitwa Wingo. Tutawauzia peanut mkule. Yeah. Do you deliver? How do I get, do you have a shop? I do delivery. At the moment, I'm just working from home due to COVID. So I have my delivery people. Yeah. They deliver at your doorstep. Yeah. Yeah. Now, please, guys, you go and support Eunice, right? Yeah, true. Kabisa. And Eunice, apart from umesema it's peanut butter mmeanzisha, what else are you guys working on? We are working on a lot of things because the soap industry is so big. Yeah. In a way that so far I have like 12, 13 products under my name. Yes. Very, very true. Now, let me just not nienda sijui wapi Nakuru nikuje. You've been at the center of, headlines. Una hit headlines because of comedian Terence creative. That is one thing that we know about you, Cindy. I just want to know, apart from that which I know, who is Eunice Waneta? So where do I start? Eunice Waneta is a born-again Christian, a Holy Spirit-filled. Yes, there's no doubt about it. And I love the Lord. Secondly, Eunice Waneta is a mother of two, as they always say it. I'm a mother of two beautiful girls. And I was born and raised like any other girl. But in the year 1998, my dad passed on. So that is where life began. Yes. So from there, schooling and all the other things. The life to kawaida, za mtoto wa kawaida, yeah. And of course you've been, as I said, umekuwa kwa headlines sana. Nataka kujua, umekuwa ukidilaje na vitu ukitrend on social media, umekuwa kwa headlines, umekuwa ukidilaje na vitu kaizo? Ni rahisi, si ngumu. First and foremost, kama unajua God, si ngumu sana. Because at the end of the day, you as a person wewe ndio unajua ukweli. Na the minute unaona kila mtu akishout akisema unasema acha tu wapige kelele. At the end of the day, wewe na ukweli wako mnapatana. Haya mengine I always take it like kelele, and then when you have someone who loves you, mwenye ako tu pale anakuambia achana hizo story, cheza chini. Inakuwa tu easy. So ijakuwa ikinisumbua sana because nilijua itafika tu siku tutaongea. Yeah. I just want to know, uko na mtu kwa sababu already ushatambia when you have someone, do you have that someone? Of course, yuko. Yuko kijana handsome. Hata umemwona? Is that ni mwenye nimeona? Ni mwenye umeona? Yuko around. Umeweza? Obvious. Kabisa. Life haitaki ukwe na rehearsal. Siwezi How long have you been together? For a while, since all this began. He has been there all through the session, the court session and everything. So ni mtu ambaye tumejuana kwa muda. Ni mtu ambaye amenisupport sana. He's not cause if it was somebody else wanasema he's supporting you na ni issues to do with your previous relationship. Is he just okay like with everything that's going on, you talking about a person that you've been dating kitambo? At some point, it's not like I talk about him. Things happen. So you just wake up one day and you find your name trending. What do you do? So you just watch. So he's there watching with me. So sometimes we watch it together like, hiya, babe, this is happening. Okay. But anyway, haijakuwa issue sana kwetu. But in my previous relationship, ilikuwa issue kwa sababu si wanaume wengi wanafanya kama yeye. Wengi wanaogopa kwanza ikitajikana, umetotoka na watoto. Si mtu anakuandikia message, it's over.
haiwezi. Yeah, but yeye pia amekuwa tu gangari tu bumper to bumper na hiyo story, so haijamsumbua kabisa. And I'm telling you, like, we'd really love to know how this all started. Nataka kujua mlimit aje na Terence. Was it love at first sight? What was it? So nilikwambia my dad alipass 1998. Yeah. So when my dad passed on, I'm the firstborn of 3. Yeah. Yes, I'm the firstborn, and my mom became a single mother then. In the year 1998, December 4, that is when my dad passed on. So being the firstborn, nikapewa role ya mama na yakakuwa baba. And then tuliachwa tu Nairobi, so mother hakuwa na ile uwezo ya kulea watu wote. So nikaanza kutolewa from my auntie's place to another auntie, so mpaka nikamaliza class 8. So nilipomaliza class 8, I was in Eldoret, then I relocated to Nairobi at my mother's house. Nikapigiwa simu on one of my uncles, akaniambia, Uni, unatakikana kwa kanisa saa hii. My uncle is a pastor. So nikamwambia kuna nini? Akaniambia hapana, you just come uone kenye inaendelea. So that is when we realized there was a group of children's home walikuwa wanataka wasichana for technical training. So me, I only appeared. My name was already written on the paper. They only took my picture and that was it. After 2 weeks, I went to Mulleys Children's family to start my technical teachings, hairdressing and beauty. So tukiwa pale nilikaa kwa hiyo home like 5 years, 4.5. So within those years, that is when I met Terence. It happened that by then I was 13. So I met Terence when I was 14, in the second year. Because that is when we mingled. Mulleys is a very big home. So they have 2 new Kambani. So as we were team Yata and then they were team Dalani. So we used to act, both of us. So he happened to be the chairman on the other side, I happened to be the chairlady on this side. So we used to meet for that purpose. Yeah. And when I was meeting him, it was not like there was anything, because I grew up with a lot of bitterness. So sikupenda mtu anikaribie sana, nilikuwa natengeneza space yangu sana, nilikuwa naipenda. Yeah. So yeye, on the other hand, mtu ambaye anapenda kuchisumbua sana. So in fact, hata tukikutana na Terence alikuwa na girlfriend. So hiyo like 3 days ndio Terence akuje, the lady akatoa a ring alikuwa nayo, akasema hata simtaki. So mimi naye na upuzi wangu nikokota. So mwenye ametupwa nikachukua. Sikujua atakuja after 3 days. So when he came, mimi ndiye aliconcentrate na mimi sana. Kulikuwa na harusi ya one of the brothers of the Mulleys, the last born brother. Yeah. So when the cake was coming, mimi ndio ilikuwa inakuja na land kwangu. So kila mtu akaanza complain, kwa nini kwake? So akitoka akaniambia, nataka kukuongelesha. Akamwambia kuhusu. So the other girls walikuwa wametoka ndalani, wakaanza kusema hapana, muongeleshe tu, wacha kuwa na roho mbaya. Akasema since tutawaka pamoja, itabidi tu nimuongeleshe. So we started talking, and that is how we became lovers when I was 14. Yeah. So he used to write me those love notes. In a week he could do 5 or 6. Yeah. And on Saturday, since ndio gari ilikuwa inatoka ndalani kikuja Yata, nilikuwa na receive like a bunch of letters. Many of the time mimi sikuwa nazisoma. My friends ndio walikuwa nazisoma. Naambia, zimekuja kujeni tuchukue mwa Kenya kuandikia mabe. So they used to, hata nimezichoma juzi, I think last year but one. So hapo ndo tulianzana. Mimi nikamaliza miaka yangu shuleni, nikarudi Nairobi. Na yeye pia akakuwa anamalizia form 4, akakuja. Then we reconnected back here. Yeah, that is how we met. Yes. And so since then, of course, from 14 years, and then you started, dating ukiwa 14 years when you umetuambia. Nataka kujua, when now did you guys decide? Did you guys decide, let's get serious, let's move in together? Vitu kama hizo. When someone writes you things, you go through them and you see what they want, what they're saying. And there is this thing that he used to repeat most of the time: I want you to be the mother of my kids. Yes. So I could read it, and my friends were like, "Hiya, mama toto," and they could laugh about it. So me, I never took it seriously. But when I was almost exiting, so when I was graduating, that is when it became serious. Because at some point, tulipigwa. One of the guys, the younger brother
wa Mulleys alitupata kule tu, because now we used to mingle a lot, sasa the two homes. So ours was a girls home and theirs was mixed. So sasa ndio wasichana waache kukaa peke yao, we used to be taken there to interact. So tukienda ana concentrate na mimi. Tukiambiwa tufanye in the home kuna duties. Kuna watu wa kufagia, kuna watu wa kuosha, kuna watu wa kufanya. So sisi tukipewa duties, kama mmoja mpewa ya kuosha, mwingine mpewa ya kufagia, utapata tu mmoja kwa kuosha ama mwingine kwa kufagia. So then hapo ndio ilianza kuprogress, ikakua. Na venye nili exit alikuja hata graduation yangu. He was there with my family. In fact my family walimjua kitambo sana. So ikakuwa hivyo na tukakuja wote. Venye alikuja Nairobi ikakuwa serious. So yeye ndiye alikuwa anakuja home sana. Because us we used to live in Dagoretti and kwao kulikuwa mlango kubwa. Yeah. And so you never like stayed together? No, we stayed together because of our baby. Yes, I remember when people were busy out there wakipigana Wajaluo na Wakikuyu because of elections, 2017. 2007, yeah, because my daughter is born 2008. Tulikuwa sisi tuko ndani. So that is when nilipata ball ya my first daughter. When I was turning 19, I was pregnant for my daughter. But I took my ID so early because of the relationship and the elections. So nikakuwa mtu mkubwa kabla. So when people were fighting, na mimi tulikuwa tu ndani tunafanya mambo yetu. Nikapata ball hiyo December. January, sasa yamaliza form 4 November. So the 3 weeks tu nikapata ball ya my first born. So when I told him I'm pregnant, it was for the idea, I don't have a house, but we can make it work. Then me, I'm aggressive myself, I don't fear anything. So nikamwambia tuanze wapi? Because he used to live with the grandma. Me, I used to live with my mom. And being that my mom is so tough. She's not easy. So she was like, wewe yo story yako na fulani. I'm like, Mom, wacha tu flow. So I'm taking care. So when I got pregnant, I could not tell my mother I was pregnant. So tulikaa, yeye alijua. Some of our friends walijua. Na tukakaa tu na hivyo mpaka ilipofika 4 months. Since nilikuwa nimetoka shule na nilikuwa nasikilia kushuka, I decided nitashuka nywele sana because of my daughter. Mtoto sasa ambaye nilikuwa nimembeba. So any money nilipata, niliinvest kwa nguo za mtoto, blanketi, anything. So by the time my mom alikuwa na blow cover because mimba ufichi. Yeah. I was like 4-5 and it's one of my friends alimwambia. So and so is pregnant. So when my mom was like, "Are you pregnant?" Nikamwambia, "I don't know. I used to have that bad mood." Yeah. Ndio asiniulize. I don't know. So lazima nikupeleke. Nikamwambia, "Mom, no, relax." Yeah. So and then I ran away. Nikakimbia nikaenda nikamwambia mwenzangu, "Sasa hapa madhi ashajua." Yeah. Kubaya. Akaniambia, "Wewe rudi uongee na mom." So my mom called my uncle and he was called and he said, "Me, I love her and I don't want to waste my baby. I'll take them all." Yeah. But now again hatuna nyumba. So yeye ana nyumba na mimi sina nyumba. So tukaenda mlango kubwa. We stayed there for a while. Niliishi kwa nyumba za watu sana. Because sasa yeye mwenyewe hana kwa kukaa. Yuko kwa brother yake alikuwa na wife. So anatembea between kwa brother yake, kwa nyanyake, na mimi nilikuwa naishi kwa dem fulani anaitwa Mweni na mwingine anaitwa Shi. So hizo ndio zile place nilikuanga sana. Sasa hiyo kwanza nimetoroka home, nimeacha nguo za mtoi. So niko tu mimi peke yangu. So nikamwambia, unajua, as much as tunakaa hivi, we will need a place for ourselves. Then the big brother, he has a big brother anaitwa Eric. Hakuwa bothered. Terence is the last born in the family. Hakuwa bothered sana na hiyo story because all of us were in the home. So he was working in Mombasa. So he came purposely for us. Akuja akaniambia, "Waneta, I know my brother anakupenda na sijui tutamsaidiaje," because he used to drink so much. He used to drink like hapatikani. Hata ukimtafuta uwezi mtrace. Terence used to drink so much. Na alikuwa anafanya zile set books. So akienda tu ameenda. So most of the time the brand alikuja akaniambia, "Hapana, lazima tufanye kitu." So he gave me 3,000. Akaniambia, 3,000 uta decide. Ukule, uinvest, ufungue kitu, hii ni ghetto. Like wewe tu ndio uta decide mimi unataka. So I went to one of the friends, mwambia She nataka huko ghetto. She akaniambia, "Sasa tukipata huko ghetto utakaa wapi huko? Like life there is serious. So lazima ujue kile unafanya." Nikamwambia, "Sasa tufanyaje?" Akaniambia, "Hapana, there is one of my friends anaitwa Gadhoni, akona nyumba Huruma.
So kama Terence akiwa sober, nikamwambia Terence, Gathoni yuko na nyumba mko Huruma hapo kwa chief. Akaniambia sasa unatakaje? Nikamwambia na mimi sina do. Nikamwambia mimi niko na 3k na Gathoni amesema haoni so nane. Nikamwambia si tujaribu kuingia kwa hiyo hao badala ya kukanga tu kwa watu. Because at that point Moini alikuwa shanifukuza kwake. So mimi nilikuwa naishi tu na survive. So tuka agree, nikaenda home nikaiba nguo za mtoi na blanketi. So the 3k nikaenda nika approach Gathoni nikamwambia nataka nyumba. Alikuwa na hao wenye ilikuwa tu nyumba tu. Tukaenda nikanunua hii PVC carpet kidogo, nikaanza life hapo. Terence alikuja tu akani drop na mkokoteni and then he went. So I used to have she now alikuwa relocate from Lango to Huruma. So I used to have Gathoni, now the house owner, and me. So Gathoni akasema badala uko na idol and uko na huko ni mahali kugeni ya ujui. She used to sell, unajua get watu wanauza choo na maji. So akaniambia wewe ndio utakuwa na manage choo yangu na maji. Na out of this money, whatever money una make a day, the only cash I want ni 200 a day. So ikanipatia another income ya kukuwa na do ya kusurvive, kukula. Hata food yangu alisema nisinunue. So kwake ndio kulikuwa kunapikwa. Na ndiye alikuwa na house help anaitwa Jane. Alikuwa na order Jane asubuhi, ukiamka upelekee fulani chai, saa 7 umpelekee chakula na jioni akuja akule aoge, akirudi kwa nyumba ni kulala tu. So that is how I started life. Terence after kuniacha alika like 3 weeks ndiye akakuja siku moja amelewa asubuhi. Kuja akaniambia mimi nimekubali. Nitakaa hapa, siendi mahali. Nikamwambia ni sawa basi kama hivyo ndio umekubali. So along that hiyo process ya kukaa tulikaa like 2 months kwa hiyo hao. Mwenye children soma kaitana. Akasema anataka kutuona. In fact alisema anataka kumuona. So when he went there akakubali akasema ni ukweli nilichukua fulani na tunaishi na yeye na she's heavily pregnant, so anytime next month anaweza pata mtoi. So Mr. Mulleys akaoda akasema anataka kutuona sisi wote na hataki kutuona tukiwa Nairobi. Tupaka our bags tuende Eldoret. Sasa ndio kulikuwa na ile post election violence, so people were feeding the out of our tent. So tukapewa fare, tukapewa kila kitu na sisi tukaondoka tukaenda Eldoret nilikaa cause nilienda kliniki ya kwanza tu nikafanywa all the tests because sasa relocate to a new place, and then the next week nikapata mtoto, and that is how life began for us. Yes. So how long